Maar crisis is ook een kans. We hadden de kans om fundamentele fouten in ons economische systeem te herstellen. Maar we hebben het niet gedaan. Of gebeurt het wel, maar zien we het nog niet? Tegenlicht over oude fouten en nieuwe mogelijkheden. Deze week buigen of barsten. Over de vraag of we in 2010 op weg gaan naar herstel of naar de gevreesde dubbele dip. In december 2009 ontmoeten we in Praag op een conferentie voor bankiers 2 oude bekenden. Dr. Marc Faber en Jim Rogers. Superinvesteerders, beursgoeroes en onheilsprofeten die de huidige crisis haarscherp wisten te voorspellen. Tijd voor een update. Om te beginnen herinneren we Jim Rogers aan een uitspraak die hij begin 2008 in Tegenlicht deed. And I wonder if you remember this one. Huge will go bankrupt. You will see many mortgage companies going bankrupt. Some have already started going bankrupt because people will not pay the bills. You're going to have some Wall Street firms losing huge amounts of money. It's going to ripple through the American economy, and the American economy is going to have a recession. It's not the end of the world, we hope. We hope it's not the end of the world. We hope it's just a recession, which people have had many times. What do you think? It's the end of the world or it's a recession? It's a recession. It'll start out as a recession. Ask me in 2010, then I'll tell you if it's the end of the world or not. So here I am. Oh. I didn't expect you to come back, for goodness sakes. Well, it's not the end of the world, but when things get worse, probably in later 2010 or 2011, it's going to be even worse than it was in 2008, because what's happening now is just papering over the problems. Nobody's addressing the problems, nobody's solving the problems, they're just putting band-aids on a cancer patient, and that's not going to solve the problem. So the next recession will be worse than 2008. Were we somehow close to the end of the world as we know it, or how would you judge that? Some people, it has been the end of the world. Iceland or Latvia. I mean, some countries essentially have gone bankrupt. Слушай анекдот. Ну. Летит кризис. Да точно. Да. Над Америкой. Так. Здесь все. Вот вам кризис, пожалуйста. Потом летит над Атлантикой. Потом перелетает. Летит Англия. Нате и вам порцию кризиса. Потом дальше. Германия, Франция. Тоже, нате и вам порцию кризиса. Вот. Потом летит Russian. Ой, не Russian. Латвия. Вот. Посмотрит вниз. О, а тут кто-то до меня уже побывал. Natalia Gniezdova is verslaggever van VPRO's Metropolis. Zij reisde naar haar ouders in Letland, waar de crisis extreem hard heeft toegeslagen. Самый красивый мост в мире. Самый дорогой? Самый дорогой мост в мире. Что это за ужас? Сколько они в этот мост бухали? Ой. 100 миллионов или 100? Да бросьте, где-то более 500. На этом мосту так можно было почти из чистого золота его делать. Ну вот. Вот эта половина домов стоит без хозяев. Или продается? Продается, да. Это типа настроили в кризис. Не до кризиса. До кризиса. Сколько же такой домик здесь сейчас стоит? Ну, стоили они 120, 110 тысяч евро. А сейчас уже можно купить и за 50, и за 55.
На банке, Здесь, под Ригой. да, да, на банке не дают кредитов, они поэтому и стоят. Здесь хорошо хранится все. Видишь, что Целый шкаф? прикупили? Ого! Ну, так, относительно ого. Что-то есть. Ну и накупили. А зачем такое столько всего? Ну то, господи, сегодня работа есть, деньги какие-то есть, а завтра, не дай бог, что. Смотри, какая ситуация. Или лат девальвируют, или еще. Мы ничего не знаем, что у нас случится. Завтра не будет работы, не будет зарплаты. У батьки пенсии, не дай бог, не будет. Вон пенсионерам пенсию уменьшили. Что мы есть будем? Макароны. Ну, макароны, ну, вот макароны. Вы приедете и будете есть макароны. Вот, смотри, я солянку делала из грибов. Грибы покупали, собирали. Картошка есть в подвале. Прорвемся, не пропадем. Смотри, варенье. Блинчиков сделал? Блинчиков сделаем. Вот за мукой еще съездим, купим. Огурчики твои любимые. Ну что, плохо, что ли? Прорвемся. У нас в подвале-то на даче. И соки есть. В этом году яблок много было. Ну, Страшно, сколько Господи. это не съесть за 3-4 месяца? Не, Наташа. Ну, Маша, Дима, у нас же дети приезжают, вы приезжаете. Я варю сразу пачку макарон. Это за неделю, да? Это 7 новостей, да, это основные новости за неделю. 10 часов сегодня основные. В 10 часов нет сегодня, вот эти вот с Андреевым. Основные новости за неделю. Еще одна протестная неделя. Студенты, авто- и мотолюбители, профсоюзы, кто только не осаждал в прошедшие дни здания парламента. Этот прыжок в воду был спонтанной, неожиданной акцией протеста. Мотоциклист нырнул в Долгую, чтобы показать, что он против повышения пошлин на транспорт. Год подходит к концу, бюджет еще не принят, и ГЛОШ это международный, ну скажем так, валютный фонд, да, и просто земля горит под ногами, и они просто скребут, что может наскрести, даже не думая. Now, these are small countries and they don't affect a lot of people, but the next time around you could have the UK going bankrupt. You could have bigger or more major companies. We've had Dubai go bankrupt. Well, Dubai's got a lot of money. They don't have a lot of people, but they got a whole lot of had a whole lot of money. So it's getting bigger. It's snowballing. Vietnam is just going through not quite the end of the world yet, but Vietnam's got 75 million people. They just devalued their currency. They're having serious problems. So it's spreading, and it's going to spread to other countries, bigger countries, and you're going to see, and in Europe, Central Europe, you may see the Ukraine go bankrupt. And that would affect several European banks, several Dutch banks, as a matter of fact, and several Austrian banks, Swiss banks. So more and more people are going to get hurt pretty badly. But here you can see that credit growth was running at the 7% annual rate in the June 2004 quarter when they started to increase interest rate. And then it accelerated at the end of 2006 to an annual rate of 18%. But you have to ask yourself what the Federal Reserve was smoking, that they didn't pay any attention to this credit growth acceleration. Dr. Marc Faber, Zwitser van origine, leidt een beleggingsfonds vanuit Hongkong. Hij is bij investeerders beroemd vanwege zijn tegendraadse visie op de markt, die hij maandelijks verwoordt in zijn Gloom, Boom and Doom report. I only have to look at Mr. Bernanke, Geithner and company, then you know that the next crisis is going to happen, and big time. Or you look at Mr. Obama. This administration is a total catastrophe. And it's difficult to exceed the catastrophe that Mr. Bush brought about, but Mr. Obama has done it. By increasing debt? Well, there are many studies about, and I've studied actually fiscal and monetary policies, and my thesis was on fiscal policies. Basically, in the short run they may work, but actually in the long run they don't work, and some economists have recently published again works and studies that show that actually the multiplier effect of government spending is less than 1. In other words, you spend $1 and the economy picks up by less than $1. So I think it's these fiscal packages are not very desirable, and also one would have to look at exactly what you do with money.
just to go and bail out people like AIG and komen.